మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం అసలు ఎలా జరిగింది ఏంటి అనే దానిపై ఇప్పటికే అనేక ప్రశ్నలు తెరపైకొస్తున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి డీజీసీఏ కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రమాదానికి ముందు ఏం జరిగిందనే విషయాలను వివరిస్తూ ప్రెస్ నోట్ జారీ చేసింది. దాని ప్రకారం అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న ఫ్లైట్లు పైలట్లు ఉదయం 8:18 బారామతి ఏటీసీని తొలిసారి కాంటాక్ట్ అయ్యారు. ఎయిర్పోర్ట్ కు 30 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ఉండగా మరోసారి సంప్రదించారు. ల్యాండింగ్ కు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉందా లేదా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పైలట్ల విజిబిలిటీ, గాలి వేగానికి సంబంధించి సమాచారం కోరగా గాలి సాధారణంగా ఉందని, విజిబిలిటీ 3000 మీటర్లుంటూ ఏటీసీ అధికారులు చెప్పారు. ఇక పైలట్లు చూసుకొని దిగాలని సూచించారు. కాసేపటికి రన్వే 11 పై దిగుతున్నట్లు పైలట్లు ఏటీసీకి సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో రన్వే కనిపించకపోవడంతో పైలట్లు గో అరౌండ్ కమాండ్ ఇచ్చారు. కాసేపు ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టి మరోసారి ల్యాండింగ్ కు ప్రయత్నించారు. ఏటీసీ అధికారులు రన్వే కనిపిస్తుందా అని ప్రశ్నించగా పైలట్లు లేదని జవాబిచ్చారు. మరి కాసేపటికి రన్వే కనిపిస్తుందని పైలట్లు చెప్పడంతో ఉదయం 8:43 సమయంలో ఏటీసీ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ కు క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. ఏటీసీ నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చిన క్షణాల వ్యవధిలోనే విమానం రన్వేపై కూలిపోయిందని డీజీసీఏ స్పష్టం చేసింది. అసలు ఇలాంటి సమయాల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా డీల్ చేస్తారు అనే వివరాలు అందించడానికి మనతో డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం అసలు ఎలా జరిగింది ఏంటి అనే దానిపై ఇప్పటికే అనేక ప్రశ్నలు తెరపైకొస్తున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి డీజీసీఏ కూడా కొన్ని కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రమాదానికి ముందు ఏం జరిగిందనే విషయాలను వివరిస్తూ ప్రెస్ నోట్ ఒకటి జారీ చేసింది. ప్రజెంట్ ఆ ప్రెస్ నోట్ ని మనం ఫస్ట్ బాక్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం. దాని ప్రకారం అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఫ్లైట్ పైలట్లు ఉదయం 8:18 బారామతి ఏటీసీని తొలిసారి కాంటాక్ట్ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా కొలీగ్ సర్తాజ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఓవర్ టు యు సర్తాజ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ వినయనా. సో ఎస్, నిన్న అజిత్ పవార్కు సంబంధించిన దుర్ఘటన మనం అందరం విన్నాము. అయితే దానికి రీజన్స్ ఏంటి, విజిబిలిటీ లాస్ అనేది ఇప్పటికే డీజీసీఏ ప్రకటించింది. కొంతమంది అక్కడ రన్వే ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అంటూ కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. సో దీనికి సంబంధించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, నిన్నటి ప్రమాదానికి అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్దర్గా ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది మొత్తం కూడా వివరించడానికి వీ హ్యావ్ విత్ హిస్ వెటరన్ వింగ్ కమాండర్ కేజీ రాంబాబు గారు. హలో అండి. గుడ్ మార్నింగ్. మార్నింగ్. సో ఎస్, నిన్న చూసాము, దట్ వాస్ ద వర్స్ట్ న్యూస్. నిన్న మార్నింగ్ మనం 8:45కి జరిగింది ఘటన. అఫీషియల్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్న చార్టర్డ్ ఫ్లైట్లో ఇటువంటి లోపాలు రావటం, ఫస్ట్లో అయితే సాంకేతిక లోపం అన్నారు, ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఎలా చూస్తారు? విజిబిలిటీ లేకుండా పైలట్స్ అసలు ఫస్ట్ రన్వే మీదకి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారా? No, actually before starting from the base they take clearance. So weather forecast also one part of the clearance. So when he came, ఇక్కడ బారామతిలో కూడా వెదర్ క్లియర్గా ఉందనే రిపోర్టే ఉంది. కానీ పైలట్ అప్రోచ్డ్ ఫస్ట్ టైం, he could not land and he declared that I am not able to see
the runway. Airstrip, runway. So that means నేను రన్వే నాకు కనపట్టలేదని మాట్లాడి ల్యాండ్ కాకుండా మళ్ళీ he went round and aborted that landing. I went round, and second landing when he came at a very fast rate. Generally it is about 100 to 120 knots speed, the landing speed of the aircraft, but it observed to be about 180 knots. Here we should know what is a knot. See, 1 mile is equal to 1.6 kilometers. 1 nautical mile is equal to 1.8 kilometers. So in aviation and marine, the nautical mile is used. How this knot generated? In olden days there were no instrument to measure speed of the ship. బోట్ కానీ ఓడ కానీ వెళ్ళేటప్పుడు దాని వేగాన్ని మనం గమనించలేము. అందుకని ఒక రోప్కి నాట్ వేసేవాళ్ళు అనమాట. ఆ నాట్కి మధ్యలో ఉన్న దూరం, మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ 1.8 కిలోమీటర్స్. సో వాళ్ళు ఈ రోప్ని వదిలిపెట్టేవాళ్ళు నీళ్లలోకి. సో ఆ షిప్ వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని నాటికల్ మైల్స్ స్పీడ్తో వెళ్తుందో తెలిసేదనమాట. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్. సో ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ స్పీడ్ వాస్ ఫౌండ్ వెరీ హై. Second factor was visibility. Though apparently weather was good, that was declared, కానీ పైలట్కి నాకు రన్వే కనపట్లేదంటే దేర్ క్యాన్ బి ప్యాచెస్. ఇట్ క్యాన్ బి స్మాగ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫాగ్. ఫాగ్ అంటే మీకు తెలుసు, మంచు. స్మాగ్ అంటే ఏంటంటే స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్ కలిసిన దాన్ని స్మాగ్ అంటారు. సో ఆ ప్యాచెస్లో ఆయనకి కనపడిపో ఉండొచ్చు. అందుకని ఆయన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రన్వేకి మధ్యకి అలైన్ చేయాలి ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు. కానీ జస్ట్ బిఫోర్ టచ్ డౌన్ ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడు నేను సెంటర్లో లేడు ఆయన. అది దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ ఎయిర్ స్ట్రిప్, చిన్న ఎయిర్ స్ట్రిప్. సో 1.7 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. జనరల్గా ఏంటంటే 3 కిలోమీటర్స్, 3 కంటే పెద్ద బోయింగ్ విమానాలు దిగే చాట ఇంకా పెద్దవి కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నవ్ డేస్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 4 kilometers, 5 kilometers ఆల్సో. So then he wanted to correct, to align the aircraft to the center. So he rolled. Rolled means the aircraft is going like this, coming for landing, and rolling like this. When he rolled at a high speed, so then he lost control. That is called the aircraft stalled. So then he collapsed and it hit the ground and burst into flames. So this is the one reason. And the third reason is this airstrip is maintained by a local flying base. We also can call as a flying club. Earlier they used to call flying club, now it is flying base. So it has got no navigational aids, modern navigational aids. Generally, an aircraft bad weather lo kuda land kagalaду. That is called blind flying and instrument landing system antaru. So instrument landing system ganaka runway meeda ganaka unte, the aircraft in thick fog, heavy rain also adi land avataనికి ఆస్కారం ఉంది. కాకపోతే ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోనూ ఐఎల్ఎస్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి, రన్వే మీద కూడా ఐఎల్ఎస్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు పనిచేస్తాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ ఓన్లీ బేసిక్ నావేట్స్ బట్ నాట్ అడ్వాన్స్డ్ నావేట్స్ వేర్ ఇన్ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ద పైలట్ కెన్ టేక్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ద ల్యాండింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ల్యాండ్ కంఫర్టబుల్లీ. ఆ సిస్టమ్ లేదు. సో అదొక లోపము. తర్వాత ఈ రన్వే అనేది మామూలుగా వీళ్ళు ఇట్ నీడ్స్ అబౌట్ 850 meters రన్వేలో ఇట్ కెన్ ల్యాండ్ కంఫర్టబుల్లీ. బట్ దిస్ ఎయిర్ స్ట్రిప్ లెంగ్త్ ఈజ్ 1.7, about 1.7, 1.8 kilometers. So runway length is not a problem. Only the runway width is a bit small. So in a bigger aircraft, well, bigger airports where the runway width will be very high. So even if he is misaligned, not from the center of the runway, so he could have landed safely.
Correct. But here there is no chance for him to avail that facility. And మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ వెన్ ఐవ్ సీన్ ద విజువల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద స్పాట్ కంప్లీట్గా పక్కన బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాకు కనిపించిన ఈ విజువల్స్ మొత్తం కూడా బ్రేక్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ఇటు పక్కన మొత్తం ఒక లోయలాగా కనిపించింది. సో జనరలీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇటు ల్యాండింగ్ ఏరియా పెట్టుకున్నప్పుడు పక్కన మొత్తం కూడా ఇట్లా డంప్ చేసి ఉంటారా? వాట్ యూ టెల్? no, it's a this is called storm water. No, storm water drain. Storm water drain. So whenever see, to avoid flooding of airfield and runway, so runway మీద వాటర్ నిలిచినప్పుడు it will be difficult for aircraft to land. So ఆ వాటర్ కురిసిన వర్షం నీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు డ్రైన్ అయిపోవడానికి రెండు పక్కల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక గట్టర్ లాగా కాలువలాగా తవ్వేస్తారు. సో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ అంతా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టామ్ డ్రైన్. సో మీరు చూసుంటారు చెన్నై వాటిలో మన ఫ్లడ్ హెవీ రెయిన్స్ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు ద ఎంటైర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ వాజ్ ఫ్లడెడ్. సో ద డ్రైన్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ అవుట్ ద వాటర్. సో హియర్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడ్, బట్ హీ హాజ్ నాట్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద రన్వే అట్ ఆల్ ఆర్ రోల్డ్ ఆన్ ద రన్వే. ఆ ల్యాండ్ అవటంలోనే ల్యాండ్ అవ్వక ముందులే రోలింగ్లో హీ వాంటెడ్ టు కరెక్ట్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ సెంటర్ లైన్ ఆఫ్ ద రన్వే. దాంట్లో ఆయన పిచ్ డౌన్ చేసినప్పుడు నోస్ పిచ్ డౌన్ చేసినప్పుడు వర్టికల్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద డ్రాగ్ విల్ బి వెరీ హై. ఈ మస్ట్ హావ్ రీచ్డ్ ఎ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విల్ స్టాల్. సో ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్టాల్ అనేది ఎట్లా అంటే హౌ డు we must know what is aircraft stall. So there are two types actually. One is aircraft stall and engine stall. So ikkada jarigindi entante engines were running, engines were not stalled. So aircraft when he rolled, actually if you look at the aircraft, it will have wings. The wing shape will be bottom will be flat and the top portion will be like a hump. So when it is going aircraft, it will cut the wind will flow on the top side and the bottom side. This surface area is more than the bottom surface area. But from the tip where he has hit on the front edge, when it goes to the tip, the air velocity will be reaching at the same time. That means the top layer of air has to flow at a faster rate. That means higher speed. So the velocity is more. The velocity is normal here, the velocity is more. Once the velocity is more, the pressure drop will be there. Once the pressure drop is there, the lift is created. That is how the aircraft is supported by the wings. This is called lift. So when you turn, so this is when you are flying. So this is supported by the wings. Correct. Because lift. But when you make a critical angle, either quick nose up down condition or a swift roll, a quick roll, now there is no lift generated because the lift is gone, vertical. Now the aircraft weight it will sink. So this is called a drag. So how do we explain this? When we are swimming, we move our limbs. మన చేతులు కాళ్ళు ఆడిస్తూ ఉంటే మనం తేలుతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిఫ్ట్. మనం చేతులు కాళ్ళు మూవ్ చేయటం కనుక ఆపేస్తే మనం నీళ్ళలోకి మునిగిపోతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాగ్. సో హియర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ఏ లెవెల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫ్లైట్ and not exceeding the critical angle of attack angle. So another very important thing is angle of attack. So then the aircraft is not crossing angle of attack 15 to 20 degrees, the flying is safe, the aircraft is safe. So if it exceeds, then the aircraft will stall and it will drop like a stone. Yeah. So here exactly that's what happened. So I've seen the CCTV visual. Adi actually control lose అయిపోయినట్టు చాలా క్లియర్ గా ఇట్లా పడిపోయింది. So that is because so he made a very quick roll. So steep, very fast roll. So the moment when he rolled, so the wings stalled. So aircraft stalling, this is called. Then it became a dead weight and he has got no height to recover. See, here if he is at a higher altitude,
the aircraft can recover. The pilot can recover the aircraft. But here it is very, very low altitude. He did this roll for landing. Requirement is for landing. But where the maneuvers are done in the air, like acrobats and all, see the inverted flying they do, Yeah. the roll, barrel roll, they call barrel roll. So when they do barrel roll and other things, sometimes they lose the height. But the safe height, they will be flying at a safe height so that they will be able to recover. Correct. So here that time was not there, height was not there, and the aircraft speed was very high. So it just came like a stone. And it crashed. That was bad. సో ఇక్కడ నాకు 2 సిచ్యువేషన్స్ అర్థమై ఒకటి ఇట్స్ అ పైలట్ ఎర్రర్ అండ్ సెకండ్ we సిచ్యువేషన్ cannot say exactly pilot error. We'll come to that. విల్ టెల్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఆర్ ఎల్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ అట్ ద సేమ్ టైం రన్వే ఎర్రర్ కూడా కనిపిస్తోంది. సో ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్? ఎలా అంటే యాక్చువల్గా హియర్ వెదర్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్. వన్ ఈజ్ the weather is poor visibility condition, so that affected the pilot. కరెక్ట్. సో అది అతనికి సరిగ్గా రన్వే కనపడలేదు, అదొకటి. రెండోది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ స్పీడ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ల్యాండింగ్ స్పీడ్ కంటే. మూడోది ఏంటంటే వీళ్ళకి నావ్ ఎయిడ్స్ లేవు, అది ల్యాండింగ్ ఎయిడ్స్ లేవు. పూర్ వెదర్లో, బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్లో ల్యాండింగ్ ఎయిడ్స్ లేవు, అది మూడోది. నాలుగోది ఏంటంటే బిఫోర్ ల్యాండింగ్ ఆయన కాంటాక్ట్ చేస్తాడు గ్రౌండ్ కంట్రోలర్, సో ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ ల్యాండింగ్ అని. సో ఆ ల్యాండ్ నుంచి వాళ్ళకి ఎస్ యూ కెన్ ల్యాండ్ అని క్లియరెన్స్ వచ్చింది ఆయనకి. బట్ ఈ హ్యాస్ టు రీకన్ఫర్మ్, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మళ్ళీ గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి. పైలట్ ఐఎమ్ ల్యాండింగ్, he says I am coming for landing, but cleared for landing. Now when he is comfortable, he should say that I am landing. That feedback was not there to the ground. So this was a very glaring thing which appeared. సో ఇది మనకు ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఓన్లీ లేటర్ వాట్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పలేము. బ్లాక్ బాక్స్ దొరికిన తర్వాత దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్లో నుంచి దాన్ని మిల్కింగ్ అంటారు, అంటే డీసైఫర్ చేసి ఆ విషయాలు పైలట్కిను గ్రౌండ్ కంట్రోల్కి ఏ సంభాషణ జరిగిందో తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పగలం అది. సో సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ల్యాండ్ అవటానికి గనక అనుకూలంగా లేకపోతే గ్రౌండ్ కంట్రోలర్, వాట్ వీ కాల్ జనరల్లీ ఏటీసీ కంట్రోలర్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్, హీ విల్ అడ్వైజ్ ద పైలట్ డోంట్ ల్యాండ్, ప్లీజ్ పుల్ అప్ అని టేక్ ఆఫ్, మళ్ళీ టేక్ చేసి పుల్ అప్ అనేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ గనక మళ్ళీ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ హీ విల్ అలౌ టు ల్యాండ్, అదర్వైజ్ హీ విల్ డైవర్ట్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ టు ద నియరెస్ట్ ఎయిర్ఫీల్డ్. Okay. This aircraft is not a very new aircraft manufactured. It is there in service from 1963 onwards. Actually, ఇది Learjet 45 aircraft manufactured by Canada country, but they have manufacturing set up at different locations. Then they assemble all the aircraft parts in USA. So globally this aircraft is being used not only in India or by only the aviation bases or clubs. So it has got a very good record and it has got good features. This actually this is called as a business jet and very comfortable for 8 people flying. Yeah, I've read about it. Yeah, and also it can fly about 850 kilometers per hour, and it has got a range of 300 kilometers without refueling. Aircraft ki sambandhinchi there's nothing you can point No, out. see, aircraft, see how these things, what has exactly had happened. There are particular things. One is, I told you, aircraft stall, engine stall, what we have already seen. దాని తర్వాత మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ ఏమి అక్కడ ఏమి మనకి అపేరెంట్గా ఏమి తెలియట్లేదు, బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో దే కెన్ రూల్ అవుట్ దిస్. నౌ వీ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్లీ, కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నది. తర్వాత ఇంజిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమీ లేవు. బర్డ్ హిట్ కానీ లేకపోతే ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్ డామేజ్ ఎఫ్ఓడి అంటారు, అది లేదు. కానీ మెయింటెనెన్స్లో కూడా ఏదైనా లోపం ఉందా అంటే అది కూడా ఎక్కడ
కనపట్లేదు. సో ఇవన్నీ ఆ తర్వాత మనకి నావేట్స్లో మనకి లేవు. దట్ ఈజ్ వన్ డెఫిషియన్సీ. అంటే ల్యాండింగ్ ఎయిడ్స్ అదొకటి. వెదర్ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఏ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ యాక్సిడెంట్, బికాస్ పైలట్ వెరీ క్లియర్లీ సెట్ దట్ నాకు రన్వే కనపడి, ఏది రన్వే ఎక్కడ, రన్వే ఎక్కడ అని మాట్లాడాడు. వెర్ ఇస్ ద రన్వే? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద రన్వే, ఈ సెట్ దట్. సో విజిబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద కంట్రిబ్యూటర్. దెన్ sabotage can be ruled out. That also at this moment we can rule out sabotage. So all these things, factors contributing, then DGCA will order a court of inquiry. So in the inquiry it will reveal definitely what exactly had gone wrong. ఈ యాక్సిడెంట్ జరగటానికి ముఖ్య కారణాలేవో దాన్ని విపులంగా తెలియపరుస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే దిస్ ఈజ్ రన్ బై సివిల్ ఏజెన్సీ, దిస్ ఏరోడ్రోమ్ వీ కాల్ ఎయిర్ స్ట్రిప్. సో ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ ద యాక్సిడెంట్ నౌ, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ VIPs and other investigation parties will be coming. So to coordinate all these things from the existing setup, Indian Air Force officers have taken over and they are manning the airstrip now. Yes. Yes, thank you so much. మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ టు షేర్ విత్ us. ఇంకా ఏమన్నా చెప్పమంటారా That's all. details? So as of now, because you're running out of time, yeah, thanks a lot Okay. for whatever information you have given. So yes, మేజర్గా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ స్టాల్ అనేది కనిపిస్తుంది అని అంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇటు వెదర్ ఇష్యూస్ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అని అంటున్నారు. హవెవర్ బ్లాక్ బాక్స్ ఇటు మిల్కింగ్ చేసిన తర్వాత DGCA ఎటువంటి అప్డేట్ ఇస్తుంది అనేది కూడా మనం వెయిట్ చేసి చూడాలి. సో yes, that's for now. Keep watching Big TV.